Jotono Khulumka, Chibai, Honorable CM Purno Chandra Chamatia, Honorable EM Kamal Koloi, EM Rajesh Tripura, Honorable MDC and Zonal Chairman Uma Shankar, Dinesh Debarma, all the young people here, students, dignitaries. There is someone who is coming from the Rongbashnong also. We have our CEO, of course, CK Jamateji. Bodhelian Rangkhol is here, Deputy CEO. First of all, since today is a very important day for us, the ADC Council has never had any office outside Khumulung or Agartala or Tripura. And it is indeed very sad that when I see Bodoland Bhavan everywhere, Karbi Anglong Bhavan in Shillong and in Guwahati, now in Delhi, but we Tiprasas have never had an opportunity to even go to Delhi and call that place ours, because we find it so difficult. Whenever we go there, there's a problem. Shillong is a student town. All of you, all the youngsters here, you all study here. Whenever there is some problem, you do not know where to go and ask for help also. Shillong is also a place where many people come for their treatment. Negrims is here, and many people come for their treatment, and then they have to spend a lot of money staying in expensive hotels or guest houses. Most of the time there is inconvenience when it comes to food, staying. So it was very important that we take this land, which was with us for the last 30 years, almost 25 years, and make it into a transit bhavan and a ADC bhavan, a transit guest house. Our aim is not to make this place filled with people who are coming here and staying, but our aim is to ensure that when a Tiprasa comes to Shillong, at least he or she gets a comfortable accommodation. And we are also sensitive because the Rongbashnong is here, the people from the Rongbashnong is here. We do not want to make this place into an adda where people will come in and waste their time. We want people to spend their productive time here. We also have a small eating area here apart from the bhavan. There's a small hall. Whenever you have to do a conference or a get together, at least our people can sit down here and have a proper meeting. We also have a place in the project for the resident commissioner. So whenever our people, our students are having problem, at least you can have an officer here who can help our people when they get into any sort of inconvenience or trouble. I really, I was, this entire ADC, this land, मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूँ, ये पूरा जगह इतने साल से यहाँ में खंजर जैसा पड़ा था. स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे सोचा था, लेकिन इनको कुछ एनओसी नहीं मिल रहा था. देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन. लेकिन अगर हम लोग प्यार से किसी से भी बात करें, वी टॉक विद लव टू एनीवन, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो यहाँ में जो हमारे लोकल्स थे, खासीस थे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग था. पिछले 6 महीने में माय CEO CK Jamatia, माय EMs, इवन EM PWD चित्त बाबू, हमने यहाँ में भी किए मेनी टाइम्स. हमने बात किया और बात करने के बाद सबको समझाया. आई वांट टू थैंक मोनिका who has played a very important role in please give her a hand getting the NOC. क्योंकि I think जब conversation होता है, जब when we start talking to each other, then only people start realizing that हमारा intention अच्छा था. मैं चाहता हूँ कि आने वाले, और खर्चा भी नहीं हुआ. सब लोग बोल रहे थे कि करोड़ रुपए खर्चा होगा. हमने पूरा चीज़ किया है ट्रांसपेरेंटली. एंड अब आने वाले 1 साल के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ में एक ADC ट्रांजिट गेस्ट हाउस भवन बने, और हमारे जो तिप्रसा लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है उनको एक सुविधा मिले. और ये एक मैसेज अगरतला में भी जो लोग हैं, इट्स फॉर देम ऑल्सो.
अब आप हमको हल्का मत समझिए, एडीसी को आप कमजोर मत समझिए। जो चीज पहले नहीं हुआ है हम लोग कर रहे हैं। हमने चैलेंज लिया था और हमने ये चैलेंज जो स्टेट गवर्नमेंट 4.5 साल में नहीं कर सका, हमने 1 साल के अंदर कर दिया। और हमने पैसा भी खर्चा नहीं किया, हमने प्यार से बात किया, सबसे कॉन्वर्सेशन किया और बिना पैसा खर्च करके, हार्डली 25,000 खर्च करके हमने ये पूरा प्रोजेक्ट को एनओसी निकाल के हमने सब किया है। और इससे एक ही बात जाता है कि आज शिलोंग में हुआ है, कल गुवाहाटी में होगा, थोड़े दिन बाद दिल्ली में होगा, उसके बाद बैंगलोर में होगा, पूना में होगा। तिप्रासा का ग्रेटर तिप्रालैंड भवन पूरे त्रिपुरा से बाहर भी होना चाहिए। आदमी लोगों को समझना चाहिए कि वी बुकुंगबारा लोग, वी इंडिजिनस तिप्रासा पीपल आर ऑल्सो केपेबल of doing something if you are given the chance, if you are given the opportunity, and if you are given the money. Right now, we have not been given that, but it was a challenge, and I want to thank everyone in the administration, especially my CEO, especially my CEM, and my EMPWD, and officers, and people from Shillong like Monica and Betsy, who have helped us, Namti Taryang, who is not here, but who has helped us, and the Rongbashnong, and the Rongbadong of this area. Thank you for helping us. We will ensure that this place is something that we will all prosper together, and we will make sure that this becomes one of the finest bhavans in the whole of Shillong. Belai no hambai, thank you, Kublai Shubha. Belai ke hambai, tini chini kaisa laibu mani chal, sang Shillongo sok kaisa chini Hamaraja ni chak thar mungbai, titi ADC bobon khaine ni thang tongu, almost complete tabok sang दाइति न अर तांजाक सिनाय तांजाक मन यागल जों साइमान जतन सिनाय अर तिप्रासाराव परि फायनाय साखामिया नायजांनाय फायनाय तेबो जों तिप्रासा बाय तिप्रासा कक सालायनाय निके चिनि अ शिलंग कुनो आसक थाय जागा करै जोंनो बैनि बरलेण्ड नि गोबांमा हास्तेगो बरनि बरलेण्ड भवन दङ कार्बि आंलं भवन दङ हेबासिनि तिप्रानि कुनो करै लाइक थायनाय गभर्नमेन्ट अफ बरक साकथारखा हेबा बरक सामुं जारायमालिया Tini chini bagwe laibuma katal sujak sinai chini tiprasa ni bagwe sung titi ADC ni ungwe chini bubagrani netrite te joto ni sakhar mung bai chung tini katal ya prisena ni phaichini thangoi tongu joto na hambai nirok ni hamari nangu nirok ni chubasu nangu nirok sungno teibu chubadi phandodi chini titi ADC bobon tangna ni eba tiprasa ni bagwe chamung tangna ni bagwe nirok sungno support khai khai ke phaini salo chung teibu kaham khaimanai tani ke chung tabok sukjara je khaije angoi tongmani mon chung tabok katal khiya prisewoi tong chung ADC ni kuno rang koroi phan koroi nini boni bisingo phana chung chini sakthar mungni bisingti bubagrani sakthar mungni bisingti chung je bai khaime no chung khainani phaiching thangoi tong amo kaisa chini achievement bubagrani sakthar mung bai kaisa chung chini imang kotor chamung janani phaiching thangoi tong hani bangoi nironi chuba chubu blai khe nango financial teibu nirok chuba chu khaibe jadi hambai ang pulano belai khe hambai janogo chini habu bagra Sri Poddut Kisu Dabarmano ADC ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো মো একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট जों অনেক বেশি সেগাংনি সিমি ওয়ান সুগলাই তমানি খাখাই তমানি অরব কাইসা তিপ্রা ভবন উন্ননি দङ नेबारिं सिटी इम्पोर्टेंट सिटी और एजुकेशन बागै बच्चन सेरा रख फायो ट्रीटमेंट बागै बो फायो अंगाय अब गुवाहाटी बताबो खैनानि उद्योग नाहार दङ बाय आं एडीसी टोटल प्रशासन न सीएम ईएम इंक्लूडिंग एमडीसी जे एडीसी प्रशासन न बेलाई थैंक्स और स्पेशली जे एडीसी नि प्रशासक हिसाबै सीयू सार डेपुटी सीयू बरक जे साक्तारै खाबाय चिनी दफानी और एक इनको अचिवमेंट तुइमाखा जोंना एक एडवांटेज दिमाखा अब वो हिस्ट्रिकल आं बेलाय बेलाय बुंनो हामबाय जानो चिनी तिप्रासा दफानी तरफ থেকে आं और
mungkin rong smai tiriang, ang nihu Shillongo nak pare tau nihu university o. Immigration sini kehat Tripura ni, bo ye cung kaham no, bo jaga cung je Tripura ni je paine rau biar binte biar ramai ye paine rau, inke je student je paine rau samung dang ye paine rau, cung ro sini help cung Tongthai menya inke. Hambai tini kopi prano sini coverage kena bagai and tini singbilai tongthajak karon o hostel Tiprasarokni hostel amo onek like more than like 12 I think 12 to 13 year most probably amo haike amo kalai tongmani angka tini Ttadc hapang haimani ulamo step najaka angka machin bagai onek kotor achieve no honmano sen eseng tini o jaga immigration khake sini present Hamaraja botongo ketin te CM EM MBC joton tongbayo kaprono जों हामबाय मारो कारण ताबुक जों निंनिम सगो पेशेन्ट हागेंखाय तंगनान जानानि प्रब्लेम होटेल लगो ओंखाय ताबुक शिलं तो जतन साइमन एक्सपेंसिव ओंखाय ताबुक वान जों अमनो ओपन खाकिया जों एटलिस्ट इनि लाइक 50% जों हेल्प मानो एग्रिं तो जों आबुनो डिरेक्ट हाबुंनो बेलाय हामबाय मारो ओंखाय दातिन अमो खुलजान हनि जों खाखायो ओंखाय जों शिलं निंगे तिनि बेलाय तंथगा अमनो सानामो जों